một lời đáng 1000 hình ảnh. Tôi đặt máy ảnh trên quầy. Người đàn ông đằng sau nó nhìn tôi. Ông còn trẻ và hấp dẫn, trung bình chiều cao, xây dựng trung bình. Hai đôi mắt xám đâm ra phía tôi từ phía sau mái tóc dài của anh ta. Nơi này đã rất khó tìm. Với điện thoại và phương tiện truyền thông xã hội, không có nhiều cửa hàng in ảnh còn sót lại ở đó. Cũng không có nhiều máy quay như thế này. Đó là của mẹ tôi, một cái mà bà thường dùng vào đầu những năm 80. Tôi không biết tất cả những bức ảnh cô ấy có trên đó, nhưng chắc chắn có một số người mẹ tôi, và thậm chí cả tôi khi tôi còn trẻ. Tôi đẩy thứ đó về phía người đàn ông. Tôi chỉ cần chúng phát triển, tôi giải thích, cố gắng tránh ánh nhìn bức xúc của mình. Đôi mắt anh ấy nhìn thẳng vào anh như thể anh ta biết điều gì đó về anh mà ngay cả anh cũng không biết. Loại phim gì? Ông hỏi, lấy những thứ cũ cẩn thận. Tôi trấn an bản thân mình rằng anh ấy biết mình đang làm gì. Tôi đã nghe những điều rất hay về studio này, cũng như một vài điều kỳ lạ hơn. Tuy nhiên, tôi không phải là loại người tin vào mê tín hay tin đồn. Điều thực sự làm tôi ngạc nhiên là cái đằng sau quầy. Anh ta không thể nào lớn hơn 21 hay 22 tuổi, ngay khi ra trường đại học. Hầu hết những người mà tôi biết, những người đã tham gia vào tác phẩm kinh điển của chụp ảnh những phát triển lâu dài, bộ phim, phòng tối đều lớn tuổi hơn tôi. Thằng nhóc này làm gì một mình điều hành một cửa hàng? Tôi đã xấu hổ bởi sự thiếu hiểu biết của tôi, tất cả đột ngột. Mẹ sẽ biết, tôi không chắc, tôi xin lỗi. Người đàn ông vỗ cằm của mình vài lần, trông giống như một 35mm cơ bản. Được rồi, chúng tôi sẽ có những thứ này trong khoảng 1 tuần nữa. Tôi đã bỏ thông tin liên lạc của tôi, và anh ta cho tôi một cái giá. Tôi gật đầu cho anh ta và rời khỏi cửa hàng. Khoảng 8 ngày sau tôi được gọi trở lại. Có một người khác đằng sau quầy hôm nay, cùng tuổi với cậu bé kia. Tôi nói với anh ta tên tôi, và đôi mắt anh ta mở rộng trong sốc như thể tôi là một người bạn lạc mất từ lâu và anh ấy vừa nhận ra tôi là ai. Có chuyện gì không ổn à? Tôi đã hỏi, hắn lắc đầu, không, xin lỗi. Sau đó ông đi ra phía sau và trở về với một phong bì mania nhỏ. Cách ông giữ nó giống như cách bạn cầm một món đồ chơi thời thơ ấu yêu quý. Tôi đã gặp đôi mắt hắn. Họ nghiên cứu tôi, nhưng không giống như cậu bé kia, cái nhìn của cậu ấy không phải là điều tra, mà là sự đồng cảm. Như thể hắn biết vậy. Nhưng điều đó là không thể. Trừ khi những tin đồn về nơi này là sự thật, nhưng ngay cả sau đó, tôi vẫn chưa yêu cầu họ. Ồ, đúng rồi, tôi phải trả tiền, tôi nói đùa, tìm lại lời nói của tôi. Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, và một sự yên bình tràn ngập ngực tôi. Anh ấy có vẻ hơi buồn khi đưa tôi phong bì. Tôi trả tiền và di chuyển cho cửa, nhưng tạm dừng khi người đàn ông phía sau quầy nói chuyện. Tôi hy vọng bạn thích hình ảnh của bạn, ông nói. Cảm ơn vì công việc. Tôi gật đầu nhưng không nói gì cả. Cánh cửa tiếng chuông trên đường tôi ra. Căn hộ của tôi đã yên tĩnh và sáng sủa chiều hôm đó. Một ánh sáng êm dịu nhấp nháy từ nhiều cửa sổ, và một làn gió thổi vào từ cửa sổ còn lại mở. Đó là một nơi tốt đẹp để sống, nếu một chút cô đơn. Tôi hít vào không khí trong lành và đặt hình ảnh trên bàn bếp. Trong một thời gian, tôi không nhìn họ. Tôi ngồi trong phòng khách truyền hình, mặc dù tôi không xem. Có lẽ tôi đang chuẩn bị cho những gì tôi có thể thấy. Đã một thời gian dài kể từ khi máy ảnh đó được sử dụng, và tôi không biết có gì có thể có trên đó. Cuối cùng, tôi đã tập hợp tất cả sự can đảm mà tôi có thể. Tôi tìm thấy cái điều khiển và tắt tin tức rồi vào nhà bếp. Nơi tôi sập xuống một trong những chiếc ghế gỗ đơn giản của tôi. Tôi đã tìm được phong bì và kéo nó mở ra. Có rất nhiều hình ảnh ở đó, nhiều hơn tôi nhớ ở đó. Tôi thu nhỏ qua ngăn xếp trong 20 phút, cẩn thận thưởng thức từng món. Vài người đầu tiên là của bố tôi, nụ cười của ông nhỏ và nhẹ nhàng. Ông không bao giờ cho thấy răng, nhưng niềm vui của ông không bao giờ bị ép buộc. Một vài đường chân trời của thành phố chúng tôi từng sống. Một vài căn hộ của chúng tôi. Sau đó, có một vài cái run rẩy, có lẽ là do bố chụp. Đó là mẹ, bụng cô ấy nhô ra nổi bật. Tóc của cô ấy là một mớ hỗn độn, và có một số đường tối dưới mắt cô, nhưng cô đang mỉm cười. Không giống như bố, cô mỉm cười càng rộng càng tốt, răng xinh đẹp của cô ra thế giới. Chừng nào tôi biết cô ấy luôn cố gắng trở thành một người vui vẻ, bất kể cô ấy gặp rắc rối gì. Cô ấy giống như một mặt trời đối với tôi, luôn luôn tràn ngập sự ấm áp và cuộc sống. Tôi tiếp tục xuyên qua họ, nỗi nhớ quấn quanh tôi như một tấm chăn. Tôi như một đứa trẻ mới biết đi, một đứa trẻ. Bức ảnh cuối cùng là một người mẹ tôi nằm trên giường bệnh viện. Bên cạnh cô là một đứa trẻ tóc không chải, mỉm cười đầy lỗ. Đó là... A word is worth 1,000 pictures. I set the camera on the counter. The man behind it looked at me.
He was young and attractive, average height, medium build. Two gray eyes stuck out at me from behind his long bangs. This place had been difficult to find. With phones and social media, there aren't many photo print stores left out there. There aren't many cameras like this either. It had been my mother's, one she'd used quite often back in the early 80s. I didn't know all the photos she'd had on there. But there were surely some of my mother, and maybe even me when I was young. I pushed the thing toward the man. I just need them developed, I explained, trying to avoid his pressing gaze. His eyes seemed to stare right through you like he knew something about you that even you didn't. What kind of film? He asked, taking up the old thing carefully. I reassured myself that he knew what he was doing. I'd heard very good things about this studio, as well as a few more uncanny things. However, I wasn't the sort to believe in superstitions or rumors. What really struck me as odd was the one behind the counter. He couldn't have been any older than 21 or 22, right out of university. Most of the people I knew who were into the classics of photography, the long developments, the film, the darkrooms, were older than me. What was this kid doing running a shop by himself? I was embarrassed by my lack of knowledge all of a sudden. Mom would have known. I'm not sure. I'm sorry. The man tapped his chin a couple times. Looks like a basic 35mm, all right. We'll have these ready in about a week. I rambled off my contact information, and he gave me a price. I gave him a nod and left the store. About 8 days later I got called back in. There was a different person behind the counter today, about the same age as the other boy. I told him my name, and his eyes widened in shock like I was a long-lost friend and he just realized who I was. Is something wrong? I asked. He shook his head. And no, sorry. Then he went to the back and returned with a small manila envelope. The way he held it was like the way you hold a beloved childhood toy. I met his eyes. They studied me, but unlike the other boy, his look wasn't that of inquiry, but of empathy. As if he knew. But that was impossible. Unless the rumors about this place were true, but even then, I hadn't asked them to dash. Oh, right. I have to pay, I joked, finding my words again. He smiled gently at me. And a peaceful tranquility filled my chest. He looked a little sad as he handed me the envelope. I paid and moved for the door, but paused as the man behind the counter spoke. I hope you enjoy your pictures, he said. Thanks for the business, I nodded but said nothing. The door jingled on my way out. My apartment was quiet and bright that afternoon. A calming light flickered in from the numerous windows, and a breeze filtered in from the one left open. It was a nice place to live. If a bit lonely. I inhaled the fresh air and set the pictures on the kitchen table. For a while, I didn't look at them. I sat in the living room, TV on, although I wasn't watching. Perhaps I was preparing myself for what I might see. It had been a long time since that camera had been used, and I had no clue what might be on there. Finally, I gathered up all the courage I could. I found the remote and switched off the news, then made my way into the kitchen, where I collapsed into one of my simple wooden chairs. I reached for the envelope and pulled it open. There were a lot of pictures there, more than I remembered there being. I thumbed through the stack for a good 20 minutes, carefully savoring each one. The first few were of my dad, his smile small and gentle. He never showed any teeth, but his joy never looked forced. A few of the skyline of the city we used to live in. A few of our apartments. Then there were a couple of shaky ones, probably taken by Dad. It was Mom, her belly sticking out prominently. Her hair was a mess, and there were some dark lines under her eyes, but she was smiling. Unlike Dad, she smiled as wide as possible, her pretty teeth out to the world. As long as I'd known her, she'd always tried to be a joyful person, no matter what troubles she had. She was like a son to me, always full of warmth and life. I continued through them, nostalgia wrapping around me like a blanket. Me as a baby, a toddler, a child. The last picture was one of my mother in a hospital bed.
Next to her was a child, hair unbrushed, smile full of holes. It was